Hi mga kasasi! Welcome to my very first video. After na napakahabang pag-isip ko ano magiging content ko for my YouTube channel, I decided to do what I really love doing at ito yung pag-create ng mga damit at iba't ibang bagay na related sa pananahe. So, I started ordering a portable sewing machine sa Lazada at dumating na nga siya today. And I'm so excited na makukuha ko na din siya sa wakas. Yan, lakad-lakad. At anto na nga si Kuya, delivery guy. Kailangan niya lang picturean for proof of delivery. Ayan, and yes, just a quick background. I love creating project that has something to do with art and colorful things since high school pa ako. Hindi talaga ako marunong magtahi. I just learned this kakapanood sa nanay ng friend ko noong college. At since nakitaan niya ako ng interest sa paggawa ng damit, kaya ayun, tinuruan niya ako ng very basic lang naman. And I was able to create my own t-shirt on 2013. Since then, I tried on learning more and more. So, at ako na yung gumagawa ng damit ko sa mga special events such as year-end party, mid-year, quarter events, o hindi rin biro mga papremyo pag nanalo ako ng best dress at star of the night ha. 5,000 din yan. So yes, let's go ahead and open this box. Ayan. Kung makikita nyo, hirap na hirap akong i-open dahil sa dami ng tape na nilagay ni seller. And this is to make sure na secured yung item. And yes, hindi to sponsor ah. Wow, kunwari famous at maraming follower. I actually bought this from my own pocket. And in a few minutes, itetest na natin siya and check natin kung ano-ano yung inclusion at features ng sewing machine na gagamitin natin for the entire vlog. Ayan, di ba ang cute niya? Let's start out on checking all those items we got on the box. Meron tayong first up, foot pedal. Ayan, pindot-pindot lang. And next item, hindi mawawalang AC/DC power cord. Hindi gagana ang machine. Next, we got instruction manual na super daling maintindihan. So, pwede siya sa mga syungap. Char. And next, meron tayong tatlong roll ng mga sinulid, black and white. At dito, meron akong dalawang hawak na bobbin. At yung isa nandun sa loob. So, diba? Super sulit. Now, let's go ahead and try this machine. Ayan, pailaw ni Mayor. Diba? Benga. And, meron tayong press put at lifter. And, ayan, ilaw ulit sa Mayor. At dito yung pattern selection. You just have to turn it to choose different kind of stitches. At ito yung mga design ng mga stitches. Next, we have here the reverse button. And we got the power, auto, or speed stitch. Ito yung upper trend tension. Yan. Dial. Dito pwedeng iset yung distance ng stitches. And next up, we got the bobby winder pin. Ito yung ginagamit sa pag need mo na lagyan ng new threads yung bobbin mo. Just have to tweak it on the right side and pag okay na, pwede mo na siyang tanggalin. Diba? Super sulit na itong machine na to. And I forgot to include pala ito yung it also comes with extra needle. And let's try this sewing machine. Super excited. Try muna natin yung basic stitch. As we can see, smooth yung machine. And ayan, tingnan natin. Diba? Pwede na. And yes, I think I'm starting to love this. Ayan siya mga kasali.
ganda ng tapos ng stitches. Now, try natin yung number 7 na design. Ayan, tahi-tahi-tahi. Tignan natin. Go. Okay. Smooth. That's super nice siya. Ayun, dito kung makikita nyo, nagkaroon ng problema. Ayun. Nag-stop siya kasi tumabingin na yung needles. Kasalanan ko din kasi grabe yung paghila ko sa sinulid. Pag kailangan kong putulin yung sinulid. But ito sa cake, may extra naman na sinama si seller. So, try natin palitan. Ayan. Gusto ko lang pakita dito yung pagkatabingin ng needle. So, we have to be careful pag putulin natin yung sinulid. At, ang tawag pala dun sa kinakapitan ng needle is the needle clamp screw. Ayan. Ilagay na natin siya. And, yes. Good thing about this is yung instruction manual niya is madaling maintindihan. Hindi tulad ng iba na parang, alam mo yun, complicated intindihan. At dahil may ilaw siya, ayun, mabilis ko siyang nailagay yung sinulid. And, try natin yung number 5 design. Okay naman siya. Cute. And, yes mga kasapi, that's all for this video. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell to get updated. See you soon mga kasasi. We'll check kung ano pang content ang gagawa natin.